The question is prove that root 3 plus root 5 is irrational. In the last class, we have proved that root 5 is irrational. In that particular question, we assumed root 5 as rational. And finally, we got a conclusion that root 5 is not rational, it is irrational. In a similar way, this question is also to be done in that particular way. We have to prove that root 3 plus root 5 is irrational. In contrary, let us assume that root 3 plus root 5 is rational. మనం irrational prove చేయాలి, దానికి opposite గా rational prove చేస్తాం. Rational number, according to rational number is a number which can be expressed in the form of p by q. So let us say root 3 plus root 5 is equal to p by q. Here this is the definition of rational number. P comma q belongs to z, q not equal to 0, p comma q are co-primes. This is rational number definition. This is rational number అని అనుకున్నాం కాబట్టి assume చేశాం కాబట్టి we are assuming that root 3 plus root 5 is equal to p by q. Okay na? P by q అనుకున్నాం. Now what, let us square on both sides. Let us squaring on both sides. Square చేస్తే ఏమవుతుందో చూద్దాం. Squaring on both sides. What will happen here? Left side, what is there? Root 5 plus root 3 plus root 5 is there. Squaring means we have to square like this. This is equal to right side p by q is there. We have to square like this. ఈ విధంగా మనం స్క్వేర్ చేయాలి. root 3 plus root 5 whole square is equal to p by q whole square. ఇక్కడ మనకున్న దానికి రెండేపులా స్క్వేర్ చేసామన్నమాట. Now this can be expanded in the form of a plus b whole square. దీన్ని మనం a plus b whole square ఫామ్ లో ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ పేజ్ లో చూద్దాం. root 3 plus root 5 whole square is equal to p by q whole square. అక్కడ ఉన్నదే నేను మళ్ళీ ఇక్కడ రాశాను. Now this is in the form of a plus b whole square. So a plus b whole square is equal to a square plus b square root 5 whole square. Here b is equal to root 5 plus 2ab, 2 into root 3 into root 5 is equal to p by q whole square means it is p square by q square, because this square is for both p and q. రెండిటికి అన్నమాట ఈ స్క్వేర్, అందుకోసం p square by q square రాశారు. Now root 3 whole square ఉంది అంటే ఏంటి? ఈ స్క్వేర్ కి రూట్ కి రెండిటికి క్యాన్సిల్ అయితే root 3 whole square అంటే 3 వస్తుంది అన్నమాట. 3. In a similar way, root 5 whole square means the square and root will get cancelled. You will get 5. Root ki square cancel అవుతుంది, 5 ఉంటుంది. Plus 2 root ఈ రెండిటికి సేమ్ రూట్ ఉంది కాబట్టి ఈ రూట్ ఒకటే రూట్ రాసుకొని లోపల మనం ఇంటూ పెట్టుకోవచ్చు అన్నమాట. రూట్ 3 into 5, 3 into 5 సేమ్ ఒకటే రూట్ వేసారు. This is equal to right side is p square by q square. ఇక్కడ చూడండి 3 plus 5, this is 8 plus 2 root 3 5s are 15 is equal to p square by q square. Now ఈ 8 ని మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ is equal కి రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్దాం. What will happen now? 2 root 15. ఈ 8 ఎడిపోయింది కాబట్టి ఇది మిగిలింది అన్నమాట. 2 root 15. This is equal to here p square by q square. ఇక్కడ ప్లస్ 8 రూట్స్ ఇటే పోతే is equal ఇటు పక్కన పోతే -8.
ఈ విధంగా అవుతుందన్నమాట. Now 2 root 15 is equal to, now if nothing is there, you can write here by 1. Here ఈ రెండింటికి మనం LCM తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ q square ఉంది, ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి q square is LCM. Here q square ఉంది, ఇక్కడ q square ఉంది, అంటే 1 టైం పోతుంది. 1 into p square, ఈ మైనస్ 1 q square టైమ్స్ పోయింది అనమాట. q square into 8 q square. సో ఇక్కడ క్లియర్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇదే పేజ్లో రాయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను నేను. 2 root 15 is equal to p square minus 8q square by q square. Now ఈ 2, this 2 let us bring towards right side. ఈ రెండుని రైట్ సైడ్ తీసుకొద్దాం. ఇక్కడ 2 into root 15 ఉంది కాబట్టి ఇంటూ ఉన్నది is equal కి రెండో వైపు వస్తే బై అవుతుంది. అంటే ఈ 2 అనేది q square పక్కకి వస్తుంది అనమాట. Therefore root 15 is equal to p square minus 8q square by ఈ 2 ఇటు వస్తే ఇక్కడ వస్తుంది అన్నా కదా 2q square. Here if you observe this one, left side we have root 15. ఎడమ చేతి వైపు ఏముందంటే మనకు root 15 LHS లో, రైట్ సైడ్ లోనేమో p square minus 8q square by 2q square ఉంది. ఇక్కడ మనకు pq ఇవి మనం లాస్ట్ పేజ్ ఏమనుకున్నాం, మనం p, q or z బిలాంగ్స్ టు z అన్నాం. z అంటే ఏంటి, z అంటే ఇంటిజర్స్ అన్నమాట. అంటే p ఇంటిజరే, q ఇంటిజరే, ఇక్కడ ఉన్న q ఇంటిజరే, 8 ఇంటిజరే, 2 ఇంటిజరే. అంటే రైట్ సైడ్ లో ఉన్నవన్నీ కూడా ఇంటిజర్స్. Therefore this RHS is equal to రేషనల్ నెంబర్. వేరియస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ LHS తీసుకున్నట్లయితే మనము రూట్ 15 ఉంది. రూట్ 15 మీన్స్ 15 is not a perfect square, అది సంపూర్ణమైన వర్గం కాదు. Therefore ఈ రూట్ 15 అనేది irrational నెంబర్ అన్నమాట. If it is not a perfect square, root 15 is a irrational number. We have LHS, left hand side we have irrational number, right hand side we have rational number. So if you observe this one, LHS root 15 is a irrational number. So RHS, what is RHS? RHS p square minus 8q square by 2q square is a rational number. Yes, ఎందుకంటే p, q belongs to z. ఇవి రేషనల్ నెంబర్ అన్నమాట. మనకేమో లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో ఇర్రేషనల్ నెంబర్ వచ్చింది, రైట్ సైడ్ ఏమో రేషనల్ నెంబర్ వచ్చింది. ఎప్పుడైనా కూడా రేషనల్ నెంబరు ఒక ఇర్రేషనల్ నెంబరు ఈ రెండు ఈక్వల్ కావు. కానీ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ కెనాట్ బి ఈక్వల్ టు రేషనల్ నెంబర్. ఎప్పుడు కూడా అవి ఈక్వల్ అయ్యే అవకాశం లేదన్నమాట. అంటే మనకి ఇక్కడ వచ్చినది కరెక్ట్ కాదు అని అర్థం అనమాట. బట్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ cannot be equal to rational number. So why this came here? This is due to our assumption.
That means here our assumption is wrong. మనకి ఇక్కడ ఒక రేషనల్ నెంబర్ ఒక ఇర్రేషనల్ నెంబర్ ఈక్వల్ అని వచ్చింది, కానీ అలా ఈక్వల్ కాదు. ఎందుకు వచ్చింది ఇది? ఎందుకు వచ్చిందంటే దిస్ ఇస్ డ్యూ టు అవర్ అజంప్షన్. మనం ఏమనుకున్నాం? √3 + √5 ఈజ్ రేషనల్ అనుకున్నాం. ఇలా అనుకుంటే మనకు వచ్చింది ఏంటంటే ఒక రేషనల్ నెంబర్ ఒకటి ఇర్రేషనల్ నెంబర్ రెండు సమానం అని వచ్చింది. బట్ దే కెనాట్ బి ఈక్వల్. So, but an irrational number can't be equal to rational number. It can be due to our assumption. Therefore, our assumption is wrong. Therefore, √3 + √5 is not rational. It is irrational. So, this is how you can prove that √3 + √5 is an irrational number. మనం ఆ విధంగా ఒక రేషనల్ నెంబర్ ఒకటి ఇర్రేషనల్ నెంబరు సమానం కాదు కాబట్టి మనం ఇది ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని మనం ఈ విధంగా ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానమ్మా ఫస్ట్ నుంచి. జస్ట్ లిసన్ టు మీ. హియర్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ √3 + √5 is irrational. So what we are assuming here, we have to prove that √3 + √5 is irrational. In contrary, and that means దానికి వ్యతిరేకంగా ఆపోజిట్ గా let us assume that √3 + √5 is rational. మనం ఇది రేషనల్ అనుకున్నాం అనుకోండి. సో దిస్ కెన్ బి రిటన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ p/q. ఎందుకంటే రేషనల్ నెంబర్ యొక్క డెఫినిషన్, రేషనల్ నెంబర్ ఇస్ ఎ నెంబర్ which can be written in the form of p/q where pq belongs to z, q not equal to 0, pq or co-primes. మనం ఏం చేస్తున్నాం? స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, రెండు వైపులా స్క్వేర్ చేస్తున్నాం. స్క్వేర్ చేస్తే ఏమైంది? ఇక్కడ మనకు ఇది మనకు a + b² లాగా ఉంది. a + b² అంటే ఇది a ఇది b, a² + b² + 2ab a + b². రైట్ సైడ్ ఏముంది? p/q² ఉంది, అంటే p²/q². ఇక √3² అంటే √q² క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, 3 ఉంటుంది. √5² అంటే √q² క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 5 మిగులుతుంది. ప్లస్ 2కి 2 రాశాను. √3 × √5 మీన్స్ √3 × 5. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్ లో ఉన్న యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాశాను, p²/q². నౌ వి నో 3 + 5 = 8. ప్లస్ కి ప్లస్ రాశాను, 2కి 2 రాశాను, 3 × 5 = 15 is equal to p²/q². Here ఈ 8 ని ఇటు పక్కన తీసుకొస్తే మనకి ఏమైంది? మనకు 8/1 మైనస్ అవుతుంది, -8 అయింది అనమాట. ఈ మైనస్ కి మైనస్ ఇక్కడ 1 ఉంది, మనకు 1q² టైప్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏముంది? మనకు 2 × √15 ఉంది. ఈ 2ని కూడా రైట్ సైడ్ తీసుకొస్తే ఇక్కడ ఇంటూ ఉంది కాబట్టి ఇటు వస్తే బై అయింది అనమాట. సో √15 = p² - 8q² /q². ఇటు వచ్చింది కాబట్టి 2q² అనమాట. మనం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే రైట్ సైడ్ ఉన్నది p ఉంది, q ఉంది, 8 ఉంది, 2 ఉంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇంటిజర్స్. సో ఇంటిజర్ బై ఇంటిజర్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ రేషనల్ నెంబర్. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏముంది? మనకు √15 ఉంది. ఇదేమో √15 అనేది ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని మనకు తెలుసు. ఇదేమో ఇర్రేషనల్ నెంబర్, ఇదేమో రేషనల్ నెంబర్. కానీ రేషనల్ నెంబరు ఇర్రేషనల్ నెంబర్ సమానం అయ్యే అవకాశం లేదు. కానీ మనకు సమానం అని వచ్చింది. మనకు సమానం అని ఎందుకు వచ్చిందంటే మనం ఇది రేషనల్ అని అనుకున్నాం కాబట్టి. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? మనం రేషనల్ అనుకున్నాం కాబట్టి సమానం అని వచ్చింది, కానీ సమానం కాదు. దేర్ఫోర్ మనం అనుకున్నది తప్పు అన్నమాట. దిస్ ఈస్ డ్యూ టు అవర్ అజంప్షన్. సో దేర్ఫోర్ అవర్ అజంప్షన్ ఈస్ రాంగ్. మనం ఏం అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం? √3 + √5 రేషనల్ అనుకున్నాం, అంటే అది తప్పు. మరి ఏది రైటు? అది రేషనల్ కాదు, ఇర్రేషనల్.
అది మనకు ఆ విధంగా ప్రూవ్ చేయమన్నాడు అన్నమాట. ఓకేనా? సో లైక్ దట్ వీ షుడ్ ప్రూవ్